Hello everyone, welcome to SPM IAS Academy. Here we are with another episode of ASSAMPEDIA Target APSC Prelims 2021. In today's episode, we will discuss about the post-independence history of Assam. We have already covered the Assam history from the days of the epic till Assam gets independence in our video series Ohomor Gaurav Gatha, the glorious history of Assam. So, for detailed Assam history from the days of the epics to the time when Assam got independence, you can refer to the video series Ohomor Gaurav Gatha. So, since this Assam history has already been covered in Ohomor Gaurav Gatha, in this video series in ASSAMPEDIA, we will discuss some of the facts related to post-independence history of Assam. So let us start today's episode of ASSAMPEDIA Target APSC Prelims 2021. The first governor of independent Assam was Sir Akbar Haidari. Sir Akbar Haidari remained in office from May 1947 to December 1948. And as you all know, the first chief minister of independent Assam was Gopinath Bordoloi. Gopinath Bordoloi remained in office from February 1946 to August 1950. Now, if we talk about the first chief minister of Assam in general, then the first chief minister will be Syed Muhammad Sadullah. You must have studied in Indian history that Government of India Act 1935 provided for All India Federation. So, it provided for legislatures in the provinces were given autonomy. So in Government of India Act 1935 there was a provision for provincial autonomy, according to which legislatures will be formed in different provinces. Accordingly, election was held, and in that election INC got the maximum number of votes. Indian National Congress got the maximum number of votes in Assam, but there was no absolute majority. So Gopinath Bordoloi refused to form the coalition government at that time. According to him, it would be more beneficial to Assam and for INC if Congress remained in the opposition. So he refused to form the government, and that gave the opportunity to Sir Sadullah to form the first ministry in Assam. This way, Syed Muhammad Sadullah became the first chief minister of Assam, and he remained in office from April 1937 to September 1938. But he couldn't remain in office for a long period. He lost, it was a coalition government, and he lost the confidence in the legislative assembly, and after that he had to resign. And after Sadullah, it was Gopinath Bordoloi who became the next chief minister of Assam. But Gopinath Bordoloi and the other ministers of Congress again resigned from their ministries in 1939. In Indian history as well as in Assam history, you must have studied that in 1939 all the Congress ministers resigned from the office because in 1939 Britain declared that India will be a participant in World War II from the Britain side, and they gave this declaration without consulting with the Indian leaders, and as a sign of protest all the Congress ministers resigned from their offices in 1939. So like in other parts of India, in Assam also the Congress ministers resigned, and this way Gopinath Bordoloi first ministry under Gopinath Bordoloi came to an end. But again in 1946 the election was conducted, and this time again the government was formed under Gopinath Bordoloi, and from then on, that is from February 1946 till August 1950, Gopinath Bordoloi remained the chief minister of Assam. And Gopinath Bordoloi, he died in the year 1950. During the tenure of Gopinath Bordoloi as a chief minister, that is from 1946 to 1950, Assam saw the establishment of Guwahati University in the year 1948. Then during this period, Guwahati High Court was established in 1948, and Guwahati station of All India Radio was established in the year 1948. So, tenure of Gopinath Bordoloi saw the establishment of Guwahati University, Guwahati High Court, and Guwahati station of All India Radio. Now, Gopinath Bordoloi was succeeded by Bishnu Ram Medhi. So after Gopinath Bordoloi, the second chief minister of independent Assam was
Bishnu Ram Medhi. He remained in office from 1950 to 1957. During this period, the first 5-year plan was started in Assam and Panchayat system of governance was introduced in the state. Panchayat system of governance, as you know, this is the third tier of governance in India. First tier is central government, second is state government, and the third tier is Panchayat system or the municipalities. Panchayat system can be called the rural self-government and municipalities are the urban self-government. So this Panchayat system was introduced in Assam in this period, that is during the tenure of Bishnu Ram Medhi. Then Bishnu Ram Medhi went on to become the governor of Madras. He is the first Assamese to become governor of a state. And Bishnu Ram Medhi was succeeded by Bimala Prasad Soliha. Bimala Prasad Soliha remained in office for a long period. He remained the chief minister of Assam from 1957 to 1970. During this period, the 63rd session of Congress was held in Guwahati in the year 1958. And this session was presided over by U.N. Dheba. And as you all know, in the pre-independence period, the 41st session of Congress was also held in Guwahati, and the session which was presided over by Srinivas Iyengar. So 41st session was held in the year 1926, that is in the pre-independence period, and in the post-independence period, the 63rd session of INC was held in Guwahati, which was presided over by Sri U.N. Dheba. During this period, Soraighat Bridge was constructed and it was opened for public in the year 1963. The Nunmati oil refinery was established in the year 1962. During this period, the language revolt of Assam took place in the year 1959 to 1960. অসমৰ ভাষা আন্দোলন বুলি যোনটো কোৱা হয়, তো ভাষা আন্দোলন সেইখিনি সময়তে হৈছিলে 1959 1960 এইখিনি সময়তে অসমত ভাষা আন্দোলন হয়। এই আন্দোলনৰ জৰিয়তে অসমত অসমীয়া ভাষাটো অফিচিয়েল ল্যাঙ্গুৱেজ হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে ডিমান্ড কৰা হৈছিলে। এণ্ড আফটাৰ দিছ ৰিভল্ট অসম সাহিত্য সভাই আগভাগ লৈছিলে এই আন্দোলনটো। তাৰোপৰি বহুত অসমৰ গণ্যমান্য ব্যক্তিয়ে এই ভাষা আন্দোলনত ভাগ লৈছিলে। এণ্ড এজ এ ৰিজাল্ট অফ দিছ মুভমেণ্ট দ্য অফিচিয়েল লেংগুৱেজ এক্ট ৱাজ ইনেক্টেড ইন দ্য ইয়াৰ 1960 এণ্ড আণ্ডাৰ দিছ অফিচিয়েল লেংগুৱেজ এক্ট 1960 Assamese has been declared as the official language of Assam. কিন্তু বৰাক উপত্যকাৰ যোনকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্ট আছিলে বৰাক ভেলীত সেই এৰিয়াটোত বেংগলীক অফিচিয়েল লেংগুৱেজ হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰা হয়। বৰাক ভেলী আৰু যোনকেইখন আমাৰ 6 শিডিউলৰ যোনকেইটা এৰিয়া আছিলে হিল ডিষ্ট্ৰিক্ট আছিলে সেইকেইখন বাদ দি বাকী গোটেই অসমত অসমীয়াটোক অফিচিয়েল লেংগুৱেজ হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰা হয় ইন দিছ অফিচিয়েল লেংগুৱেজ এক্ট অফ 1960, ৰাইট। তো সেইখিনি সময়ত ভাষা আন্দোলনৰ পিছত এই অফিচিয়েল লেংগুৱেজ এক্টটো ইনেক্ট কৰা হয়। চ' সেই ভাষা আন্দোলনখনো এই বিমলা প্ৰসাদ চলিহা যেতিয়া চিফ মিনিষ্টাৰ হৈ আছিলে সেইখিনি সময়তে হৈছিলে। বিমলা প্ৰসাদ চলিহা was succeeded by Mahendra Mohan Chaudhary. Mahendra Mohan Chaudhary remained chief minister of Assam from 1970 to 1972, and during his tenure Bongaigaon Petrochemicals was established, Jogighopa paper mill was established, and Silghat jute factory was established during his period. After Mahendra Mohan Chaudhary, Sarat Chandra Singha became the next chief minister of Assam, and he remained in office from 1972 to 1978. And during his tenure, the capital of Assam was shifted from Shillong to Guwahati in the year 1973. So you see, after independence, the capital of Assam was Shillong. It was in the year 1973 when this capital was shifted from Shillong to Dispur or Guwahati. Now, after Sarat Chandra Singha, the first non-Congress government was formed in Assam, and Golab Borbora became the next chief minister of Assam in the year 1978, and he remained in office till 1979. So, after the emergency, Congress lost the support. As you know, Indira Gandhi government declared emergency in the year 1975, and this emergency continued till 1977. And after this emergency, and during this emergency period, the fundamental rights of the people were curtailed,
right? There were large scale retention or detention of the leaders, opposition leaders. And during this emergency period, there was a protest against the Congress government all over the country. And as a result, in the 1977 Lok Sabha election, Congress lost that election. And in other parts of India also, we have seen the impact of emergency. In Assam also, for the first time, a non-Congress government was formed in the year 1978 with Golab Borbora as the Chief Minister of Assam. So it was a Janata Dal government. But Janata Dal couldn't remain in power for a very long time because of their internal conflicts. অসমতো তাৰ প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে। গোলাব বৰবৰা, he remained in office from 1978 to 1979, and he was soon succeeded by Jogendra Nath Hajarika as the next Chief Minister of Assam. But Jogendra Nath Hajarika remained in office for a very short period, that is only for 3 months. He became the Chief Minister in September 1979, and he remained in office till December 1979. And during this period, for the first time, President's rule was imposed in Assam. It was imposed on 12th December 1979, and it lasted till 13 January 1980. And this President's rule was imposed in Assam because of the Assam Agitation or Assam Movement. So now let us have a look at the Assam Movement or Assam Agitation. Now, this Assam Agitation or Assam Movement is a very important chapter in Assam's history, and especially this year, it is of great importance from exam point of view because of the current issues like Citizenship Amendment Act or NRC. So let us have a look at the background, how and why this particular movement started. So between 1948 and 1971, there were large-scale migration from Bangladesh, which was then known as East Pakistan, to Assam. Bahut মানুহ সেইখিনি সময়ত বাংলাদেশৰ পৰা অসমলৈ আহিছিলে। এই মাইগ্ৰেশ্যনটো বেলেগ বেলেগ ফেজত হৈছিলে, বেলেগ বেলেগ ফেজত এই মানুহবিলাক 1948ৰ পৰা 1971লৈ অসমলৈ আহি আছিলে। Then in 1978, Hiralal Patwari died, requiring a by-election in the Mongoldoy Lok Sabha constituency to fill his seat. গতিকে মঙ্গলদৈ Lok Sabha constituency পৰা যোনজন MP আছিলে Hiralal Patwari, he died in 1978. গতিকে সেই সিটটো ফিল আপ কৰিবৰ কাৰণে এটা by-election পাতিবলগীয়া হয় 1978ত. Now during the process of the election, observers noticed that the number of registered voters had grown dramatically. যোনটো ভোটাৰ লিষ্টত যোনটো নাম্বাৰ আছিলে, মানুহৰ তালিকা আছিলে, সেই নাম্বাৰ অফ ৰেজিষ্টাৰ্ড ভোটাৰ্ছটো হঠাৎ ড্ৰেষ্টিকেলি বহুত বাঢ়ি গৈছিলে। গতিকে অবজাৰ্ভাৰ্ছবিলাকে যেতিয়া এইটো ন'টিছ কৰিলে, তেতিয়া তেখেতসকলে ধৰিব পাৰিলে যে বহুত মাইগ্ৰেশ্যন অসমত হৈছে আৰু বহুত ইলিগেল মাইগ্ৰেণ্টছ আহি অসমত থিতাপি লৈছেহি। কাৰণ এইটো সম্ভৱ নহয় যে ইমান কম পিৰিয়ডতে পপুলেশ্যন ইমান বাঢ়ি যাব। নেচাৰেলি পপুলেশ্যনটো এনেকৈ নাবাঢ়ে। আৰু তেওঁলোকে যেতিয়া অবজাৰ্ভ কৰিলে ইলেকশ্যন বা ভোটাৰ লিষ্টত যে ইমান ৰেজিষ্টাৰ্ড ভোটাৰ্ছ আহি গৈছে, তেতিয়া তেওঁলোকে ধৰিব পাৰিলে যে এই ইলিগেল মাইগ্ৰেণ্টবিলাক অসমত আহিছে, মাইগ্ৰেশ্যন অসমলৈ হৈছে, আৰু সেইসকলকো ভোটাৰ লিষ্টত তেওঁলোকৰ নামো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। Then all Assam Student Union demanded that the elections be postponed till the names of foreign nationals were deleted from the electoral rolls. ASUৱে ডিমাণ্ড কৰিলে যে যেতিয়ালৈকে অসমৰ ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা, ভোটাৰ লিষ্টৰ পৰা এই ফৰেনাৰ্ছবিলাকৰ নাম ডিলিট কৰা নহয়, তেওঁলোকক ডিটেক্ট কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ নাম ভোটাৰ লিষ্টৰ পৰা ডিলিট কৰা নহয়, তেতিয়ালৈকে ইলেকশ্যন হ'ব নোৱাৰে। আৰু ইয়াৰ পৰাই আসাম এজিটেশ্যনটো ডেভেলপ হ'ল, আসাম এজিটেশ্যনটো ষ্টাৰ্ট হ'ল। ASUৱে প্ৰথমতে ডিমাণ্ড কৰিছিলে যে 1951ৰ আগত যোনবিলাক অসমলৈ আহিছিলে বাংলাদেশৰ পৰা, তেওঁলোকক অসমত ৰখা হওক, তেওঁলোকক ইণ্ডিয়ান চিটিজেনশ্বিপ দিয়া হওক, কিন্তু 1951ৰ পিছত অহা কোনেও যাতে ইণ্ডিয়ান চিটিজেনশ্বিপ নাপায় বা অসমৰ ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা, অসমৰ ভোটাৰ লিষ্টৰ পৰা যাতে তেওঁলোকৰ নাম ডিলিট কৰা হয়। চ' ইনিচিয়েল ডিমাণ্ড অফ ASU was that
1951 should be considered as the base year. 1951 or agot ahabilak thakibo, 1951 or pisot junbilak ahise teonlukok detect kora hobo, teonlukor naam voter list pora gusua hobo, teonlukok deport kora hobo Bangladesholoi. That was the initial demand of the ASU, All Assam Student Union. Then on December 10, 1979, Khorgeshwar Talukdar, the 22-year-old General Secretary of Borpeta ASU unit, was beaten to death and thrown into a ditch next to the highway at Bhabanipur. So, 22 bosoria eta lora, junto ASUR General Secretary asile Borpeta unitor, he was beaten to death on December 10, 1979. Tar pisot tar dead body to highway kahor nola etat pelai dia hoy. And this Khorgeshwar Talukdar has been honored by the Assam movement as its first martyr. প্ৰথম শহীদ হিচাপে গণ্য কৰা হয় এই খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰক। অসম মুভমেণ্টত কোৱা হয় যে 855 গৰাকী শহীদে প্ৰাণ আহুতি দিছিলে আৰু তাৰে ভিতৰত খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰক প্ৰথম শহীদ হিচাপে গণ্য কৰা হয়। এণ্ড ASU observes 10 December every year as Shahid Divas. যিহেতু 10 ডিচেম্বৰৰ দিনা খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰক হত্যা কৰা হৈছিলে, গতিকে এই 10 ডিচেম্বৰৰ দিনটো সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই বা অল আছাম ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নে শ্বহীদ দিৱস হিচাপে অবজাৰ্ভ কৰে। Then in 1983, Indira Gandhi government passed Illegal Migrant Determination by Tribunal Act, popularly known as IMDT Act. গতিকে 1983 যেতিয়া এতিয়া কি হ'ব ধৰে যে এই মুভমেণ্টটো প্ৰথমতে যদিও নন ভাইলেণ্ট আছিলে, পিছৰ ফালে এটা ভাইলেণ্ট ৰূপ লৈ লয়, ৰাইট? এটা হিংসাত্মক ৰূপ গ্ৰহণ কৰে এই মুভমেণ্টটোৱে। ASUৰ আৰু এটা পলিটিকেল উইং ফৰ্ম হয় আসাম গণ সংগ্ৰাম পৰিষদ, যোনটো পিছত AGP হয়। সেইখিনি সময়ত আসাম গণ সংগ্ৰাম পৰিষদ বুলি আছিলে। তাৰ উপৰি কিছুমানে তেওঁলোকে নন ভাইলেণ্ট ৱেত প্ৰটেষ্ট কৰি আছিলে, পিকেটিং কৰিছিলে, ধৰ্ণা দিছিলে, ষ্ট্ৰাইক কৰিছিলে। ষ্টুডেণ্টছবিলাকে বহুত বেছিকৈ ইয়াতে পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে। তাৰ মাজতে কিছুমান হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপো আৰম্ভ হয়। তাৰে ভিতৰত এটা উল্লেখনীয় ইনচিডেণ্ট হ'ল নেলি মাছাকাৰ, য'ত কোৱা হয় 3000, অফিচিয়েলি 3000, আনঅফিচিয়েলি বহুতে কয় 10,000লৈকে গৈছিলে, য'ত এই যোনবিলাক ইলিগেল মাইগ্ৰেণ্ট আছিলে সেই নেলি এৰিয়াটোত অলমষ্ট 3,000 এনেকুৱা ফৰেনাৰ্ছক মাৰি পেলোৱা হয় অন 18 ফেব্ৰুৱাৰী 1983। গতিকে যোনবিলাক ইলিগেল মাইগ্ৰেণ্টছ আছিলে তেওঁলোকৰ ওপৰতো বহুত অত্যাচাৰ কৰা হৈছিলে বা এই কনফ্লিক্টটোত বহুত এটা ভাইলেণ্ট ৰূপ এটা লৈ লৈছিলে। আমাৰ অসমৰো যোনবিলাক অসমীয়া ডেকা ল'ৰা আছিলে, বহুত অসমীয়া ল'ৰায়ো প্ৰাণ আহুতি দিবলগীয়া হৈছিলে। তাৰ লগতে যোনবিলাক ইলিগেল মাইগ্ৰেণ্ট আছিলে তেওঁলোকৰো বহুতৰ মৃত্যু হৈছিলে। চ' সেইখিনি সময়তে ইন্দিৰা গান্ধীয়ে এই IMDT এক্টটো পাছ কৰে ইন 1983। IMDT ষ্টেণ্ডছ ফৰ ইলিগেল মাইগ্ৰেণ্ট ডিটাৰমিনেশ্যন বাই ট্ৰিবিউনেল এক্ট। এতিয়া IMDTত কি কোৱা হয় যে ইট প্ৰভাইডেড স্পেচিয়েল প্ৰটেকশ্যন এগেইনষ্ট আনডিউ হেৰাছমেণ্ট টু দ্য মাইনৰিটিজ এফেক্টেড বাই দি আছাম এজিটেশ্যন। এই নেলি মাছাকাৰটোৰ কথা যোনটো ক'লোঁ, য'ত 3,000 ফৰেইন দিছ মাইগ্ৰেণ্টছ ৱেৰ কিল্ড অৰ মাছাকাৰ্ড, এই মাইনৰিটিজখিনিৰ প্ৰটেকশ্যন দিয়াৰ কাৰণে ইন্দিৰা গান্ধী গভৰ্ণমেণ্টে এই IMDT এক্টটো পাছ কৰে। And under the IMDT Act, the burden of proving the citizenship or otherwise rested on the accuser and the police, not the accused. তাৰ মানে আগতে যদি এতিয়া কোনোবা যদি ফৰেনাৰ বুলি কোৱা হয়, কাৰোবাক যদি কোৱা হয় যে হি ইজ নট এন ইণ্ডিয়ান চিটিজেন, তেতিয়া সেই মানুহজনে প্ৰুভ কৰিব লাগিছিল যে তেওঁ ইণ্ডিয়ান চিটিজেন হয়। তেওঁ কিবা ডকুমেণ্টছ থাকিলে বা তেওঁৰ যি ক্ৰেডেঞ্চিয়েলছ আছে সেই ক্ৰেডেঞ্চিয়েলছবিলাক দেখাই পেলাই তেখেতে প্ৰুভ কৰিব লাগিব যে তেখেত ইণ্ডিয়ান চিটিজেন হয়। কিন্তু IMDT এক্টটোত কি কোৱা হয় যে কাৰোবাক যদি কোনোবাই একিউজ কৰে যে হি ইজ নট এন ইণ্ডিয়ান চিটিজেন, এতিয়া কোনোবা যদি ইলিগেল মাইগ্ৰেণ্ট আছেও অসমত, সেই মাইগ্ৰেণ্টক যদি কোৱা হয় যে তেওঁ ইণ্ডিয়ান চিটিজেন নহয়, হি ইজ এন ইলিগেল মাইগ্ৰেণ্ট, যোনে সেই একিউজেশ্যনটো লগায়, যোনে একিউজ কৰে, ইট ৱাজ হিজ ৰেছপনচিবিলিটি। একৰ্ডিং টু IMDT Act, ইট ৱাজ দি ৰেছপনচিবিলিটি অফ দ্য একিউজাৰ টু প্ৰুভ ডেট দ্য পাৰ্টিকুলাৰ পাৰ্চন ইজ এন ইলিগেল মাইগ্ৰেণ্ট। সেই মানুহজনে নিজে একো প্ৰুফ দিব নালাগে যে তেখেত ইণ্ডিয়ান চিটিজেন হয়। ইনফেক্ট যোনে কয় যে যোনে এই বুলি একিউজ কৰে যে তেওঁ ইণ্ডিয়ান চিটিজেন নহয়, সেই মানুহজনে প্ৰুফ দিব লাগিব যে তেওঁ ইণ্ডিয়ান চিটিজেন নহয় বুলি। চ' আণ্ডাৰ দিছ এক্ট, দ্য বাৰ্ডেন অফ প্ৰুভিং দ্য চিটিজেনশ্বিপ ৰেষ্টেড অন দ্য একিউজাৰ এণ্ড দ্য পুলিচ, নট দ্য একিউজড।
কোনোবা যদি ইলিগেল মাইগ্ৰেণ্ট বুলি কোৱা হয় তেনেহ'লে প্ৰুফ দিব লাগিব যে কিয় তেওঁ ইলিগেল মাইগ্ৰেণ্ট হয় আগতে কেনেকুৱা আছিল কাৰোবাক যদি কোৱা হয় ইলিগেল মাইগ্ৰেণ্ট তেতিয়া সেই মানুহজনে প্ৰুফ দিব লাগিছিল যে তেওঁ ইলিগেল মাইগ্ৰেণ্ট নহয় তেওঁ ইণ্ডিয়ান চিটিজেন হয় এতিয়া প্ৰুফ কৰাৰ বাৰ্ডেনটো যোনে একিউজ কৰিব তেওঁৰ ওপৰত আহি যাব নাও this was a major departure from the provisions of the Foreigners Act 1946 তো ফৰেইনাৰ্ছ এক্ট 1946 মতে যাক একিউজ কৰা হয় কোনোবা যদি ইলিগেল মাইগ্ৰেণ্ট বুলি ছাছপেক্ট কৰা হয় সেই ছাছপেক্টজনে প্ৰুফ দিব লাগিব যে তেখেত ইণ্ডিয়ান হয় ইণ্ডিয়ান চিটিজেন হয় কিন্তু IMDT এক্টত এইটো গোটেই উল্টা কৰি দিয়া হয় নাও দিছ এক্ট was challenged by সৰ্বানন্দ সোণোৱাল in courts. It was struck down by the Supreme Court of India in 2005 in Sarbananda Sonowal versus Union of India. সেইখিনি সময়তে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল বৰ্তমানৰ যোন মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁ বহুত বেছি পপুলাৰ হয় কাৰণ তেখেতৰ প্ৰচেষ্টাতে এই IMDT এক্টটো বাতিল কৰা হয় ইন 2005 so this IMDT was struck down by the Supreme Court of India in 2005 so এই মুভমেণ্টটো 1985 লৈকে চলি থাকিলে বহুত অসমীয়া লৰাই প্ৰাণ আহুতি দিলে 855 জন শ্বহীদে প্ৰাণ আহুতি দিলে এই মুভমেণ্টত নেলি মাছাকাৰত বহুত মাইগ্ৰেণ্টছে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল আৰু আল্টিমেটলি ইন্দিৰা গান্ধীৰ মৃত্যুৰ পিছত যেতিয়া ৰাজীৱ গান্ধী প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ল দেন দ্য নেগোচিয়েশ্যন টুক প্লেচ বিটুইন দ্য গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড ASU AAGSP All Assam Gana Sangram Parishad during 1984-85 and finally Assam Agitation ended with the signing of Assam Accord in 1985 between then Prime Minister Rajiv Gandhi and the leaders of Assam movement. Ultimately, a Assam Accord to sign huar pisot a Ahom Andolon ba Assam Agitation or Assam movement came to an end. But yate negotiate kori pelai agote junto 1951 base year dhora hoisile hetu change kori pelai 1971 kori dia hoy in our next episode we will discuss about the Assam Accord in today's episode we have discussed about the Assam movement and in our next episode we will discuss about the Assam Accord which was signed in the year 1985 and which ended this Assam agitation. Now based on the discussions we had today, let us see some practice questions. Question number 1. When was the Guwahati University established? Your options are 1956, 1959, 1960 or 1948. Question number 2. Which of the following sessions of Indian National Congress was held in Guwahati in the post-independence period? Your options are 41st, 58th, 63rd and 68th. Question number 3. Who was the Chief Minister of Assam when the first 5-year plan was started in the state? Options are Gopinath Bordoloi, Vishnuram Medhi, Bimala Prasad Soliha, Mohendra Mohan Choudhury. Question number 4. Under which of the following Chief Ministers the first non-Congress government was formed in the independent Assam? Options are Gopinath Bordoloi, Vishnuram Medhi, Bimala Prasad Soliha and Golab Borbora. Question number 5. Illegal Migrant Determination by Tribunal Act was enacted in the year. Your options are 1983, 1979, 1985, 1960. Question number 6. Who is considered to be the first martyr of the Assam movement? Options are Khorgeshwar Talukdar, Dilip Hujuri, Sukleswar Kolita, Biren Das. Question number 7. The IMDT Act was struck down by the Supreme Court in the year. Your options are 1983, 1995, 2000 and 2005. Question number 8. The Assam Accord was signed in the year. Options are 1979, 1983, 1985 and 1990. These are the practice questions for today and that is all for today. Thank you.